Hello to everyone. Para su Welcome información, vamos a tener for interpretación your Good morning, inglés, everyone. francés, For your portugués y information, we español will have para interpretation que into French, se Portuguese, dirijan al and icono Spanish de today. interpretación You may y choose your así language encuentren of el preference idioma que using más the les globe acomode. icon below. Así que muy bienvenidos todos. Qué gusto verlos Welcome, nuevamente. everyone. It's a pleasure to see you Vamos a once esperar unos again. segunditos para que se We will conecten más allow just a compañeros de los couple of seconds países. so that we have more people Vemos connected. muchos We are expecting amigos, people ¿verdad?, que from están different ahí countries and a lot of conectados en friends toda la región. joining us Que from all bienvenidos, over buenos the días. region. So welcome, everyone. Y vemos, mira, tenemos compañeros de los programas de inmunizaciones. We have Vemos algunos here our compañeros colleagues del from the NITAC, immunization de República programs, Dominicana, from the a NITAC. Lucy, We también are de seeing República people from the Dominicana, Dominican Jeffrey de Republic, Costa Rica, Julie, bienvenidos Jeffrey todos, from Costa Rica, Colombia, people from a Luis Colombia. también. Buenos Hi, días a Luis. todos. Bienvenidos Good al morning, webinar everyone. de coberturas de vacunación Welcome to 2024 the de webinar avance y on desafío en la immunization región de las coverage for Américas. 2024. La idea hoy día es que, bueno, como siempre, estar en un ambiente muy de The idea confianza, here de is to be in a welcoming información. La idea es environment to presentarles receive cómo construyeron los information resultados de la and región explore some key ideas sobre on the results inmunizaciones en el that we had 2024. in the region Así for que 2024 en honor immunization. al tiempo, le cedo la To palabra al honor doctor the Salas, nuestro schedule, I will give the gerente floor to Dr. ejecutivo del Salas, programa our de inmunización. executive Doctor Salas. manager of the immunization Muchas program. gracias, Marcela, y bienvenidos Thank you todos very y much, todas a este Marcela. webinar de Welcome cobertura de everyone to vacunación this webinar 2024 que on plantea the cómo hemos immunization avanzado, pero también los coverage desafíos for que nos quedan por 2024. delante We are en las seeing our Américas. progress and the Y challenges we como still mencionaba have in the Marcela, Americas aquí en region. este espacio se están As Marcela reuniendo mentioned, tanto responsables de los this programas de space inmunización, gathers personal people de from the vigilancia different de immunization programs, enfermedades prevenibles por vacunación, monitoring también staff. los que son responsables de We are also ingresar la información a welcoming nuestro people who are repositorio responsible global for conocido como entering the JRF, information Ahora in our Resurrección Electrónica. system, También tenemos in miembros the de los NITACs JRF system. También todos los asesores regionales And que we se are están also conectando, que se han podido welcoming all the conectar. regional Y es advisors importante porque además de los who could compañeros de join us OPS de los today. países, Of y course, menciona besides esta our variedad PAHO de personas que están colleagues. participando, And I am porque mentioning en all estos this desafíos que se diversity of plantean, staff because in posiblemente ya these ustedes los conocen, challenges, pero tenemos que repasarlos, we tenemos need que actuar to en go ellos. through Tenemos que trabajar together como equipo. over Y some para of these poder trabajar como challenges equipo, as todas a estas team. personas que están And in order conectándose to hoy do deben this, mantener una everyone claridad en who su is rol y joining sus us objetivos, today pero una excelente needs to comunicación have para a poder clear role mejorar lo que se and está clear haciendo. Si no communication conocemos so that we can cuál es nuestra improve cancha, cuál es and what's going on. nuestra If we amplitud en don't lo que know the podemos hacer y field, sobre if we don't todo know how cómo podemos extensive mejorar lo que our estamos field haciendo en is and comunicación how con we esos can otros improve it compañeros que también están trabajando para by communicating with evitar other que tengamos colleagues who are brotes, para also mejorar las working coberturas de to vacunación, para avoid mejorar las and políticas eradicate de outbreaks vacunación o de and to comunicación, eradicate pues es la forma más bad clara que podemos vaccination trabajar como policies, equipo. then this is Y es the only importante way pues mencionar that we can obviamente que work a nivel de together región as a en el team. 2024 At tuvimos regional algunos level, logros in que 2024, todavía no we had alcanzan para estar some tranquilos. Y yo progress. creo que aunque However, estemos this alcanzando progress la is meta del not enough 95% to nuestras give coberturas us de vacunación del the esquema de easiness rutina or the infantil, calmness that we tampoco need podemos estar tranquilos to porque ya vimos lo que nos better pasó approach en las the Américas infant en las últimas décadas, que immunization estábamos prácticamente programs. alcanzando ese 95% de A manera few years sostenida para ago, muchos the de los Americas antígenos, was on a good pero path nos caímos. towards that Entonces, nunca podemos 95% estar coverage tranquilos. that Aunque we alcancemos expected. esa But we meta, have fallen tenemos que seguir behind now, trabajando so para we cannot consolidarla, para mantenerla, rest here. We para need to seguir continue mejorando continuamente working nuestro to programa continue de vigilancia de improving our inmunización. programs, Y our en el monitoring 2024 and tuvimos, por immunization ejemplo, para programs. el componente de sarampión, rubiola, paperas, In su primera 2024, dosis, for ganamos 2 rubella, puntos porcentuales. measles, Pasamos de and mumps,
we went 89%. from En el caso de la 87 and la segunda dosis 89% de esta misma vacuna, coverage pasamos de to 76 a a second doses that 79%. only had Y eso a enhorabuena porque coverage of estamos teniendo, y 76 to ustedes lo saben, múltiples 79%. brotes, múltiples And this países is not están good presentando news because, as resurgimiento we de casos know, de sarampión. there's been En a lot algunos, of obviamente, la outbreaks of extensión measles y in la different countries. consolidación del brote ha sido mucho más grave, And the pero outbreak definitivamente tener mejores consolidation coberturas has contra been sarampión, rubiola, quite paperas severe. apoya bastante, pero no es suficiente, insisto. And we La have vacuna, been por ejemplo, supporting neumocóxica during these outbreaks. complicada, However, la this is tercera not dosis, enough. pasamos de For example, 81% the a un third doses of 85%. conjugated En el caso pneumococcal de la vaccine de la went dosis de to nacimiento de la vacuna contra hepatitis B, 88% in pasamos de coverage. un 71 a un And for 78%. hepatitis B, we went from Sabemos que eso es un paso 71% clave to para la total 78% eliminación en coverage. países de And alta this is a good prevalencia, con los steps criterios towards actuales de eradication. OMS. Hemos logrado sostener, We pero were able insisto, also to lejos todavía del sustain 90%, el coverage liderazgo en at vacunas contra 90%. VPH, However, contra virus del we have papiloma not humano, succeeded alcanzamos un in reaching 76% de cobertura 90% para as las niñas de expected 15 for años que recibieron al menos HPV. We una have dosis. only Estamos liderando a reached nivel mundial, pero eso 76% no of puede people who have tampoco received at least only darnos una one falsa doses. sensación de que estamos en donde tenemos que estar, que This es en is ese progress, but this 90% shouldn't de give manera us this homogénea, de false manera sostenida perception en todos los that países. we are En el improving, caso because de, we are recordemos not que para la vacuna improving del papiloma humano, in a sustainable, in a la sustained meta que se ha way trazado es in del all 90% countries. versus el 95%. Obviamente lograr In many 95 sería pues countries, we were muchísimo expecting mejor y nos 95% acercaría más coverage. rápido We are a only in a la posible 90% eliminación de coverage, and casi we are 70%. getting closer Pero no to the todo ha elimination sido of positivo. En el caso de la cervix cancer. DTP1, la But cobertura not bajó de all, 90 a not 89%. everything Ustedes is dicen good solo un punto news. porcentual, In some pero eso countries, nos we incrementó have en gone 100.000 down from niños con cero dosis 90% que no han to recibido ni una dosis de su esquema, 100.000 más que en el 89% 2023. coverage, and it's Estamos only en este 1 momento percent en point. But this 1.420.000 means niños que no están quedando cubiertos over a por, million no children están who are empezando not covered and who have not esquema de started vacunación. their También en la vaccination tercera regime. dosis de esta vacuna, de la DTP, Also, que es muchos in países lo que the usan es la third doses of pentavalente o la hexavalente DTP, ya, many la countries cobertura are se already redujo de using the 88 a pentavalent or the 87%. hexavalent vaccine, and Tenemos, we are por ejemplo, reaching esto muy crítico, 7 88% coverage. países de los 45 países However, obligatorios están 7 registrando una countries out of cobertura the inferior al 45% countries in the 80%. territory Y también have a tenemos 8 coverage países under que tienen tasas de 80%. And abandono we also have 80 superiores al countries that 10% have cuando comparamos la primera dosis de quitting DTP rates con la that are tercera dosis. over Y claro que tenemos el riesgo de que 50%. estas brechas, And estos we are números que no in son risk positivos, of aumentan la probabilidad reaching de brotes gaps de enfermedades prevenibles por that can vacunación, que en create algunos a casos potential for ponen en riesgo también outbreaks nuestra and a verificación y potential eliminación de la for a transmisión de algunas de estas risk of enfermedades. Sabemos que falling las behind Américas in the es la eradication región líder of some of en these eliminar vaccine enfermedades prevenibles preventable por diseases, vacunación, which pero lo is vimos en el our caso del goal. sarampión, que este logro es frágil. In the case of Entonces, measles, tenemos que this is a pensar very hoy, después de ver fragile esas coberturas, accomplishment. primero yo sé que We need ustedes, to los que review están en el this país, los que están coverage. trabajando en el país, conocen mucho And I mejor su know that territorio. Aquí no everyone vamos who a is entrar en working detalles, in the pero lo country importante de conocer has a great es que knowledge hay que of the estratificar, country they are working hay que in. diferenciar las acciones, hay que However, saber we need cómo to logramos esa milla differentiate extra actions. para los We need niños, to para los disaggregate adolescentes, y data naturalmente cuando hablamos so aquí that we también can reach tenemos que at enfocar el curso de teenagers, vida, también adultos, infants, and que están children. quedando atrás, que no están recibiendo We esas also dosis. need to Sabemos que están identify en zonas de those mayor adults who are marginalidad, being son left personas que behind, viven en condiciones people de who mayor are vulnerabilidad in y por lo tanto marginalized posiblemente es un poco más situations difícil and llegar a in ellos. vulnerable Pero scenarios. tenemos que So diferenciar, tenemos que reaching estratificar. Entonces ahí es an donde outreach tenemos que hacer is more focalización de las difficult. estrategias para llegar a esas We need comunidades to desatendidas, focus our para llegar a esos strategies niños to con cero reach dosis y no solo those captarlos, unattended porque es de communities verdad and those un children who crimen haven't en been salud pública vaccinated cuando yet. uno capta a un That is niño, almost a pero no public logra darle health seguimiento, crime no logra because we llevarlo a que are concluya su getting esquema completo. and Eso reaching también these children, but we are not being able una to falta que no podemos fulfill permitirnos. their Pero immunization regimes. cuando uno And that quiere is abordar something una that we persona, por ejemplo, shouldn't, yo como médico siempre we pongo el cannot ejemplo de los afford pacientes. Uno cuando to tiene do un paciente, this.
uno no empieza a aplicar estrategias sin ningún orden. When we Uno tiene que start saber applying cuál es strategies el for a diagnóstico de ese patient paciente. Y para without any poder order, diagnosticar a ese without paciente, no hay que hacer diagnosis, preguntas. Y ojalá que esas preguntas sean sensibles, sean we are doing específicas. something Y en ese wrong. sentido tenemos Here, la it is herramienta de very madurez de important los to programas de start inmunización, asking que ya ha questions. sido aplicada por 15 países de la región. And we Y have esa applied herramienta permite also reunir a todos los actores sociales immunization pertinentes maturity para que se tools discuta that help con us esa reach different estandarización de preguntas communities cuál es el estado actual del programa de inmunizaciones y dónde está and la ruta para figure out utilizar para what's the avanzar. current state of the También tenemos que immunization fortalecer los program mecanismos de and thus seguimiento identify para reducir esa tools deserción. for the future. Podemos tener sistemas de recordatorio, de recuperación, We can have los sistemas de formación. reminder Tenemos and que buscar catch-up que tengan esa systems. robustez, que We se need to mejoren create continuamente, mejorar robust la information trazabilidad, la cadena de systems suministro y that también el acceso a las continuously vacunas improve. propiamente. La We atención also primaria need de to salud sabemos que es improve nuestra the principal supply puerta chain. de And as entrada, we de know, interacción para las primary vacunas, health para aplicar care vacunas. is Tenemos que our trabajar fuertemente door para to que los enter programas de atención primaria se immunization flexibilicen programs. y So logren tener las primary health oportunidades o care las opciones para programs que need la to be población more en las condiciones flexible actuales so pueda tener that the acceso a esa vacuna. population No can como muchas access veces ocurre, de vaccination que se está in the esperando current en un situation centro de they are salud in. físico que las personas lleguen o que We lleguen cannot e just incluso create que se ofrezca or la vacuna en establish, horarios set up a reducidos, en health horarios que tal center vez no son tan and reducidos, expect pero que no people están to come here, disponibles to o no come están to us for accesibles para vaccination, mucha de la población que maybe in a necesita schedule that vacunarse. doesn't work for El them. trabajo comunitario, sabemos que tenemos que seguir trabajando con Community trabajadores work comunitarios, is hay que something combatir that la we need to desinformación desde las continue comunidades, ojalá con los gobiernos locales, supporting la falta de and confianza en working with vacunas, it, fortalecer las alianzas working with locales, them. que si trabajamos de esa forma, como yo les decía, We como need un to equipo, work also in the ampliemos lack of también todos trust esos actores of comunales, local comunitarios, que communities están and anuentes work muchas veces a together with colaborar, pero que no community tocamos las puertas o no lo stakeholders hacemos en una forma that articulada. Las have a campañas de better puesta al way día of también para niños que con esquemas reaching atrasados people, se ha knocking proyectado que doors. aumentan la cobertura entre 1 y And this 4% helps en algunas improve cohortes. No coverage, and podemos this is something that is pensar que el niño, proven. porque ya no This alcanzó la helps cobertura en el improve momento que tenía que coverage in alcanzarla, 1 to tenemos que dejarlo abandonado. 4%. Todo lo contrario, tenemos que seguir luchando para que We need to complete su continue esquema. Y fighting por so último, that una de las people herramientas que complete también their tiene mucho poder, schedules and ustedes regimes. posiblemente la han And escuchado o another algunos ya la very están aplicando, que es powerful la tool that you may microplanificación already para know apoyar is la elaboración de microplanning. planes a nivel local. This Hay really que asegurar que helps las actividades de develop vacunación good tengan esa efectividad que immunization buscamos, plans, tengan esa contundencia ensuring that y they logren have llegar de the forma adaptada y eficiente effectiveness a that las we diferentes need. comunidades. Y sin más, yo no quiero atrasar más el Now, webinar, without further así que ado, les I don't invito want to a take que a lot of todas esas time of this herramientas y muchas webinar. más, I yo sé que really ustedes want to conocen, invite que no you to necesariamente check todas son de OPS. all these Hay herramientas que tools, ustedes han tools desarrollado that también en sus are not países y que necessarily pueden seguir developed by aplicando. the Pero lo PAHO, importante that are es estratificar. developed sometimes by Esos other sectores que countries, están but quedando these are desprotegidos, really strategic tools abordémoslos en una that forma can help diferenciada, us porque create no differentiated deberíamos dejar que action, esos sectores, esas because áreas we shouldn't geográficas se leave consoliden en el tiempo geographical con areas and vulnerable coberturas communities subóptimas. Entonces, hay mucho trabajo por with hacer y entre mejor under articulemos, entre mejor immunization trabajemos and como under equipo, más vaccination. fácilmente vamos a salir adelante en esa tarea de If we no work together, seguir we perdiendo will espacio, no be ceder able espacio en nuestras coberturas to de make vacunación progress para que haya brotes and o reintroducción de close enfermedades y those que eso gaps. representa, sabemos, todo el impacto en la sociedad, This can incluyendo really muchas help veces eradicate fallecimientos o diseases complicaciones de por and vida. avoid Muchas gracias. sometimes deaths or Gracias, lifelong doctor Salas, complications por for sus people. palabras de Thank you very bienvenida. much. Thank you También very much, volver a Dr. Salas, insistir, for your welcoming si se requiere interpretación, remarks. está el Once icono de again, I want to interpretación en insist el that if lenguaje you que need más les acomode. interpretation, you Y may choose aprovechamos también de the agradecer language a of your todos los países preference y using the territorios que icon están aquí below. presentes And I por also todo want to el thank trabajo all que han hecho, pero countries and también por el territories reporte joining de us darnos la today información a for través your del hard work formulario and also conjunto del for the JRF, report that que you have gracias a sent este through formulario the podemos tener la EGARF, información because this helps para us have poder the mostrarles hoy information día en needed este webinar. to Sin show más, you le a doy la full palabra report a nuestra today in compañera de this la webinar. OMS, I Marta will give now the Gachidobo, floor to our asesora WHO de la colleagues, Organización Mundial de la Salud. Martha Gachik-Dobo. She will be presenting the WENIC Marta? estimates. Marta? Marta, are you there? Yes, I am here. Thank you. Okay. For some reason, I cannot activate my camera. Okay. Just give me a second. Let me try to share my screen.
So can you? We are seeing you, but not the screen yet. Okay. Okay, so for some odd reason, now I cannot share my screen while I share. Okay. Now you are sharing your screen. Yeah, now I just have to go back to the presentation mode. There you go. You see it in presentation mode? Yes. Okay, Yes. fantastic. Thank you very much. Thank you. Thank you for the opportunity. So I'm going to present you the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage, often referred to UNIC, and a little bit the HPV estimates. And I will talk a little bit about the process, the methods, and the 2024 results. So just a little reminder that every year on 15th of July, WHO and UNICEF publishes a summary on the progress and challenges with achieving universal immunization coverage. And probably you have already seen this. It is often picked up by the press. And this is the moment, the couple of days that a lot of discussions are happening on the coverage. We always have a press release and we always have a summary presentation showing the results of the coverage results worldwide at the global level. Before I talk about the results, I just want to spend a little time talking about how we do these coverage estimates. So as already was a mention about the joint reporting form, so our main data source for these estimates is really the input from the joint reporting form, the data that you report to us every year diligently, and your region is really very good at that. But in addition to the country reported coverage data, and we look at the administrative coverage data and the official country estimates, we also look at the survey results if you provided us with some surveys, or if we find some other surveys from a literature such as the UNICEF mixed surveys or the DHS surveys or any other surveys which meet our survey criteria. And we also look at contextual information, results of data quality audits, for example, and also local knowledge, for example, on stockouts, on adverse events, or any other reasons which might affect the coverage. And we pull all this data together, and we have a set of rules that we apply to this on this data, and that's how we come up with the WHO UNICEF estimates. And just a little bit about our guiding principles. So as I mentioned, it's a rule-based data triangulation exercise, and it's undertaken by WHO and UNICEF headquarters, so it's a little bit independent from the countries. We produce estimates for 16 childhood vaccination and doses. This is about routine immunization. So we estimate routine coverage in a single year cohort. We don't include catch-up doses in these estimates. It was already quite important after the pandemic years, so want to highlight that. We do this for all WHO and UNICEF member states. Before we release these estimates, so we usually do these estimates in late May, very early June, once we receive the joint reporting form data. Then we send the estimates for country consultation. This is a country consultation process where we include all the additional information from the countries if the countries have some additional knowledge, but it's not necessarily a country clearance process. So we don't require clearance from the country on our estimates. We release these estimates every year in mid-July, and we do revise time series when we have new information.
So oftentimes what we estimated the previous year might be slightly different from what we estimate this year. And I will explain a little bit why we do that. And we always look at the trends. So we are not trying to focus only the current year, but we try to make sure that the trend makes sense. And now in 2025, we released the estimates, the trends from 1980 up to 2024. The methodology is published. It has been developed over many years. It has been reviewed and revised several times with a specific technical advisory group. And then I hope that all of you are familiar with this extract from this PDF, what you have received when we send out the draft estimates. And I just want to orient you a little bit on this file. So as I said, we look at the administrative coverage. The administrative coverage are the red dots on this, the little red stars on this charts. And this is what is reported by the country. And you report it to us on your joint reporting form. And then in addition to that, we also look at the official estimates. And for most countries, the official estimates are the same as the administrative coverage. And especially in your region, really in most cases, this is exactly the same. And official estimates in our country profiles are the pink dots. However, here I am showing you an example for a country where their official estimate is different than their administrative coverage. And this happens with sometimes in the countries where, for example, they have issues with their target population. And because of the target population provides them implausible coverage estimates, they are adjusting their official estimates because the administrative coverage data often cannot be adjusted because of the restrictions of what numerator and denominator needs to be used. So the official estimates gives an option to review the data from the country and provide a slightly different estimate than the administrative data. And in addition to that, we also look at survey data. And we look at survey data to validate the administrative or the official coverage. So here, the surveys are presented with the red bars. And I'm using here an example of the country. And this country had a survey quite a long time ago. The survey was conducted in 2016, and it was surveys children 12 to 23 months and 24 to 35 months. And what we do with the survey data, we backdate the survey data to the year representing the cohort. So here we backdated it to 2024 and 2025. And you can see here that these particular countries, both official and administrative coverage data was lower than what we saw from the survey. So our WHO UNICEF estimates became the blue line, which is at the level of the survey. But we know that the country has a good administrative system in terms of finding out the trend. They are just off with the level. So we follow the trend of the administrative data over time. And what happened in this particular country, that in 2023, the country reported a very different official estimate because they had a new census. And the census was not finalized yet. They used some preliminary data from the census. So the official estimate was quite high. The administrative data stayed lower. So we still made the adjustment in 2023. However, by 2024, their census was finalized and they used the new target population from the new census. So we took the reported data. But you see, if we would have only taken the administrative data here, then it would have been a very big change from 2023 to 2024. Or if we would take the official estimate, it would even show, it would show us a big decrease, which was an artifact. So we really try to interpret the trend of the data. And also I want to just say one more thing. Our official estimates are never more than 100%. So if the country reports more than 100% coverage, we always cap it to maximum 99%.
And then I just want to say a little bit more about this particular country. So in this country profiles, in the text, we try to explain what we do. So here in 2015, you see that our estimates are based on the survey evidence, because the survey evidence is different than what is the country's official estimate. And then in 2024, we say that the reported coverage data uses denominator derived from the 2022 new census, and our estimate is based on the reported data. So it's really a little bit of a review and data triangulation exercise. Our main principle is that we always trust the reported data unless we have some evidence which suggests that the reported data is underestimate or overestimate. And in this case, it seems to be an underestimate over many years because of the target population. We have several publications with the methodology, and I am just listing here the publications for you, so you can have it. And then I just want to say a few words about what are the strengths and the limitation of this methodology. So we use estimates really based on country-specific data. And really most of the countries, more than 80% of the countries, our estimates are exactly the same as the country reported data. We also incorporate contextual information from the program, and we also have a bit of a grade of confidence on our estimates, just to indicate how much we trust the estimates and the underlying data. And then, of course, the limitations are the estimates are affected by the quality of the underlying data. So we can only have good estimates when we have good data, both from the administrative system or the surveys. We don't have a quantitative measure for the uncertainty. And usually most recent years are informed by less data because the surveys are always showing us data from previous years. And then also this one can be said as a strength or limitation, but we also revise the historical time series when new data becomes available. So for example, if the country has a new survey, that might affect our time series from the previous years as well. Or if the country revises their information on they have a new census result, and if the country revises time series previously, we take all those changes and we revise our estimates as well. Okay, so that was about the process, how we got the data, the methods, and when we send you these draft estimates, we always very welcome all the information what we receive from you, and we really try to incorporate it always. And with some of the countries, we also had some discussions during our draft estimation process as well. And now I would just like to show a few slides, some of the results from this year estimate. So firstly, at the global level, where we are in 2024. So at the global level, 2024 estimates, and we often use DTP as a measure, both first dose for the access and third dose for the strength of the system. And what we can see here from the global level, that the global level estimates improved slightly from compared to last year. So DTP 1 stayed at 89% at the global level, and DTP 3 improved from 84 to 85% at the global level. However, we are still not back to the pre-pandemic era, to 2019, where our global coverage was 90% from DTP1 and 86% from DTP3. And also in terms of un- and under-vaccinated children, we still have more un- and under-vaccinated children in 2024 than we had in 2019. And partially this is also because of the increasing cohort, but partially because the coverage is not quite back yet. And then also in terms of reducing zero-dose children, we are really far from the target. As you see, that the original target was that we will reduce the zero-dose children from 2000 compared to 2019 level by 2030 to 50%. But this reduction is really off the target, very much so at the global level. In terms of disaggregating this data region by region, here the
PAHO region, which is that line here. What we can see about the American region is that the American region and the Southeast Asian region are the two regions who are doing slightly better in 2024 than in 2019. So for PAHO, what we can say that we don't really see anymore. We see that the region recovered from the pandemic effect. But one of the important factors, which already Dr. Salas also mentioned, that the PAHO region had a much higher coverage pre-2010, 2015, and the coverage was actually declining already even prior to the COVID pandemic. But what we can see now, that we start to see now slight increase, which is a great news. However, what I showed you at the global and regional level, this is when we calculate the weighted average. So when big countries do good, this is a good news for the entire region because that increases the global level coverage. In this chart, what I am showing the unweighted mean average by regions over time, starting in 2020, 2019, 2023 and 2024. And so what we can see that, for example, for PAHO region, it was an increase between 2023 and 2024 for the mean average, but it's still slightly lower than it was, for example, in 2019. So we cannot just mask the results by the global coverage or a regional coverage. We also have to look country by country, how countries are doing and how the overall movement from the different countries are in the region. In terms of back to the DTP3 coverage and what we were interested really from the global level, and here I am using the example for the Americas, so this is your region, we were quite interested to see what happened over time. And just to orient you, these little gray dots, this is the performance in 2010, so quite some time ago. The orange dots, this is the performance in 2019. The blue is 2023, last year, and the green is 2024. And here we group the countries into the countries not recovered, and we still are focusing recovery since 2019. So these countries, they are doing worse than they did last year. So for us, not recovered if someone doing worse or the same as it did last year. Partially recovered, those are the countries where countries are doing better than the previous years, but they are still not back to the 2019 level. And you can see that quite a few of the countries from the PAHO region becoming in this group of countries. And also what is little scary that quite a few countries did much better in 2010 they are doing now. There are also a group of countries where coverage was strengthened since 2019. And then we have a group of countries keeping high and stable coverage since 2019 over time. I would just like to highlight now across all the antigens. So this is the list of antigens through BCG, hepatitis B, bird dose, and including HPV as well in the region over time from 2000 to 2024. And as we said, we would really like to be in high 90s, in 90 and over, even I heard 95%. But what we can see in this region, that while in the earlier years, some of the vaccines, the routine vaccines, which were really long-standing, not the newly and later introduced vaccines, were quite high in this region. But in the later years, this is actually going down. And while we see an improvement between 2023 and 24, we are still not back to the levels where this region was able to perform before. And just one thing about measles, as it was already mentioned by Dr. Salas, measles is very important and we see a lot of outbreaks. And then the PAHO region is doing just similarly as from DTP3, better this year with measles vaccination than last year.
but it's still not back to the level where it was before. And I would just like to highlight at the global level, this is a global level slide, we separated out a group of countries, the countries with no outbreak in the last 5 years, and the countries with outbreaks in the last 5 years. And we look at their coverage. And you can see that countries with no outbreaks in the last 5 years, they just really have a higher routine coverage. They have routine coverage over at 90% from first dose and around 86% from second dose of measles coverage. And the countries where they had outbreaks in the last 5 years, their coverage is lower. Their coverage is lower both from the about 10% lower from the first dose of measles and even more lower from the second dose of measles. We see increase in this group, partially probably because of the outbreaks, but it's really important to have a very high routine coverage for measles, and then when it's needed with supplementary activities as well to sustain measles-free status. And then just, I wanted to just kind of show that in this region, this is the first dose of measles. We see really high coverage, a lot of greens, and then here is the global, the regional coverage. But then we also see countries with a lower coverage and then not really sufficient coverage from the recent system. And I am only looking at measles first dose, not even at measles second dose. In terms of new vaccine introduction, so what we also measure this breadth of protection, which is an average coverage across several vaccines. And I broke this down by the different WHO regions and really wanted to highlight that America is doing really well. This is really one of the strengths of America's introducing new vaccines. And as if you see here, the blue area is where the country is by 2024. And really all the vaccines are quite high and quite equally spread. So the new vaccines get into the level of the previous vaccines, and then the only one when we see a bit of a lower coverage still is the HPV vaccine, but the other vaccines are really now getting into the level of the DTP3, which is not necessarily always ideal. We need to still go higher, but at least new vaccine introduction is really a great success. And then really just to show how over time it's really improved in the region. And I would like to finish with the SDG indicator. So we also use, we have one of the immunization is the SDG indicator. And for SDG, we have this measure over the life course. So for our SDG indicator, we look at DTP3, measles second dose, for new vaccines, PCV3, and also for vaccines in a later age, it's a HPV vaccine. And if we look at across from the global level, we see that the PAHO region is doing quite well compared to the global level, a little behind the DTP3, but then all the other actually over the global average from everything, and then really quite well from HPV if we compare with the other regions, which are really lacking much lower level with the HPV vaccine as well. And then I would just like to finish with a slide with all the different resources. We have a lot of this data available online, both from WHO and from UNICEF, and both the raw data, an interactive tool where you can see your country profiles and you can compare yourself with other countries as well. And then also from UNICEF, UNICEF has a big set of data available both at regional specific and also country specific data as well. And with that, I thank you very much and I stop here. Muchas gracias, Marta. Thank you very much for your presentation. Y desde el nivel global nos saltamos al From the contexto global regional, level, así que we le now doy la go to the palabra regional a level, Marta and now Belandia, I'll give profesora the regional floor de to Marta inmunización. Belandia, our regional advisor of the Gracias. region. Okay, ¿Están viendo mi thank pantalla? you. No, Can ¿No? you see my no screen? todavía, no. Sí puede. ¿Ahora? No en modo presentación. Ok, Ahora sí. listo, vale.
Bueno, muchísimas gracias. Ahora yo les voy a contar un poco lo Thank you que ha very pasado much. I will tell you a little centrándonos un bit poco más en about la what región de las happened Américas. in the Y a Americas diferencia region. de lo que OMS nos acaba de presentar, yo les voy a presentar Quite differently los from what estimados the oficiales. Marta WHO hizo has presented, I una will present some explicación official bastante estimates. generosa Marta already sobre qué provided a son, very cómo se hacen las generous estimaciones WENIC. Es un presentation ejercicio que about hace, how tenemos the muy en WENIC México, la OMS y estimates are UNICEF. created. Nosotros en la región tomamos And los datos us, in oficiales our que region, responde el we país take y esos son los official datos data provided by que yo voy a by the presentar aquí. countries, and Son that is datos the data that I reportados will por present here 34 Estados today. miembros, 10 It's data territorios. reported by Y debido a que 34 Estados member states Unidos and 10 no ha territories, reportado los datos, no ha and reportado we el Joint still don't Reporting Report, have nosotros data hicimos for una the proyección para USA. estos So datos. for this Como country, Martita we decía al created principio, a les agradecemos projection. muchísimo toda su We want to colaboración para el thank the reporte de countries los and datos territories for y their les cooperation recomendamos to provide the data. ir al dashboard de And we inmunización. highly recommend to visit Entonces the voy a hablarles, como les immunization decía, de dashboard. las coberturas oficiales. Now Y we will aquí las speak vemos about para todos official los globamientos. coverage. Y si ustedes pueden ver, We have here the varios coverage globómetros for en all 2024 antigens, tuvimos mejores coberturas que en and we 2023. have seen Pasó por that for ASG, some of pasó para them, hepatitis B del recién 2024 nacido, shows a lot of tuvimos la misma improvement en in polio relation to 1, en2023. TPV3, That is the en case dropa for 1, en BCG, dropa total, hepatitis en B, SRP1 y DTP3-1, SRP2. Realmente Rota 1, SRP1, and no 2. incrementamos en DPT1, DPT3 We haven't y polio 3. Esas fueron seen las vacunas en improvements las in que no DTP1, tuvimos un DTP3, incremento en and las coberturas de vacunación. poliovirus Pero 3. como muy bien lo decía Marta y como nos lo decía el doctor But Salas, also, as Marta no and Dr. debemos Salas mentioned, felicitarnos por we este logro, que es shouldn't muy importante, por congratulate supuesto, each porque other estamos mejor que la just for pandemia, this como ustedes achievement, pueden ver aquí, which is estamos por supuesto significant mejor que because la we are pandemia, improving pero nosotros since tenemos que the mirarle pandemic. no a la pandemia, But sino still, en we el periodo need previo. to Como ustedes look pueden at ver the aquí previous en este periods, periodo not previo, only nuestras to the coberturas estaban muy pandemic, cercanas al because 95%. even before the Y ese pandemic, es, our ahí coverage debemos was ser nuestro very logro. close to 95%, Esto es para and that DPT1 y should be DPT3. our goal. Y algo muy This is for importante que DTP1 and nos estaban hablando DTP3. ahorita en el chat acerca de los What's denominadores. important Y aquí here, hacerles énfasis en it's la importancia de los something about denominadores. Por supuesto, la denominators. cobertura es clave. I Pero want sí to highlight hemos here another promulgado indicator. el Of uso course, coverage is important, de la tasa de deserción. but La we have tasa de deserción also and es un always indicador used en el cual no estamos the usando denominadores. Estamos quitting comparando rate primeras dosis contra to terceras compare dosis the y viendo first si las doses personas que se against the pusieron third primeras se pusieron doses. terceras. And Y aquí here we will podemos ver see países que tienen if diferencias muy every grandes entre las person primeras y who las was terceras. applied the first Tienen doses tasas de also deserción has the mayores third one. estos países que tienen We tasas de have deserción mayores al 10%. very high rates Es here. importante que miren su seguimiento, el And seguimiento this a is esas primeras important. dosis. We need to follow up Y les those aseguro que, por first ejemplo, si este doses. país hiciera seguimiento, su tercera dosis de DPT sería I muy assure fuerte. you that if Hacia este lado countries tenemos did a problemas follow-up of probablemente these de calidad third de datos, doses, ¿cierto? results Más would terceras really dosis, más improve. primeras dosis, más terceras dosis que primeras, probablemente Here, the pueden ser un negative data problema shows de calidad del dato, que countries también requiere, por which show supuesto, que miremos qué está greater pasando. numbers for the Algo que third quería doses than mostrarles for the es, first one, and this y lo vamos a ver más should also adelante, be y aquí tenemos polio 1 y evaluated. polio 3. Tenemos Now, for 90% con la APV1 primera y and POL3, we 85% con see la tercera. 90% of Si se coverage for the acuerdan, first one nuestra primera de DPT and fue 89 y nuestra tercera 85% fue for the 80 second. de DPT o de The penta, de penta 3. year before, we had ¿Cierto? Entonces 90% aquí and ya estamos viendo 87% otro for the third indicador, la doses. simultaneidad, This que lo is vamos a another analizar más indicator, adelante. which is simultaneity. Y aquí vemos exactamente el mismo ejercicio con las And coberturas, here, con la the deserción. same goes ¿Cierto? for Países que tienen deserciones muy altas quitting entre la rates. polio 1 y la polio 2. Countries, some countries have Y con very MMR, high como lo quitting decía rates el doctor between Salas, the tuvimos un third and first incremento doses. Now, tanto en for MMR1 MMR, como en we MMR2, had a pero very esto high sirve otra increase vez. Nuestro for punto the de first comparación and no puede second ser la doses, pandemia. but Nuestro once punto de again, comparación debe ser our la comparison década, esta or our década de los baseline 90 y del shouldn't be the 2000, pandemic. It donde should teníamos be the coberturas muy decade cercanas for the 90s or for al the 90%. 2000s
when we Y were aquí very tenemos la close to deserción. Entonces, si vamos a 95%. ver estas deserciones, miren, son deserciones aún Now, más if we see altas these rates here, we are en seeing MMR y very MMR. high Entonces, increases otra for vez, the entonces, first no and solo second doses fijarnos of en the cobertura, MMR. miremos cómo nos va So we con los shouldn't only dropouts, con look la at tasa de deserción coverage, entre we should población. also see Otros dropout indicadores del programa, rates. ese 1% Another como muy bien indicator lo of the mencionaba el doctor program, Salas al principio, as ese Dr. 1% Salas que says, redujimos is en that la cobertura nos lleva 1% a un incremento en of el número coverage de niños que reduction, no han recibido which su greatly primera dosis increases the number of children who o lo haven't que se llama received cero the dosis first children, doses ¿cierto? Entonces of aquí tenemos los DPT-1. países, These are aquí los zero podemos dose ver en children. diferentes colores, los países que más están We see aportando here a which are ese the número de countries niños que no that are reciben su making the primera dosis de highest vacunación. contribution of Y aquí those tenemos zero los que dose no completan children. su esquema. Volvemos otra And vez al here we are tema also de que seeing si children who do aseguramos que los not niños que complete their recibieron primera schedules. lleguen a tercera, vamos a If we estar, manage por to lo menos get nuestras children coberturas who van a receive the incrementarse first en un doses porcentaje muy alto. to receive a third Lo que les one, decía, then we will la be very simultaneidad. close to that Si un goal of niño llega a 95% nuestro coverage. servicio de salud, As I mentioned debemos before, here asegurarnos, is the en la indicator medida de lo of posible, que el niño simultaneity. salga con todas las vacunas del esquema. If a, Aquí tenemos if a la comparación child con PCV y rota. manages to Entonces, reach the por health ejemplo, center, en we este should make país sure tenemos un that they 8% de complete niños their que schedules. reciben más PCV que Here rota, we have ¿cierto? Todos estos 80.8 niños salieron con children su who PCV receive puesta, pero sin a el PCV rotavirus, vaccination, but they ¿cierto? haven't Entonces, received a rotavirus vaccination. coberturas, dropout rate, simultaneidad. So Y aquí pasa just lo let's mismo con analyze MST y coverage, polio 3, que era lo que dropout les rates, decía, and a nivel simultaneity. global, esas Let's see now the diferencias a simultaneity nivel between regional, esas DTP3 diferencias las and podemos ver aquí POL3. específicas por países. We Y will aquí see here tenemos some los great países que differences between countries. los niños que salen con DPT, We see here in pero blue no salen children pero who no salen con use and polio. who have the DTP, but Entonces, they don't si ya have el the niño llegó a poliovirus nuestro lugar, vaccination. este Now, día what's pongámosle going las on? dosis If the simultáneas, child las is que requiera, already in the center, y in the si health recibió primera, center, tenemos que hacer el seguimiento para we que should make sure that they received the rest of the doses that they Otro need. punto importante que también mencionaba el doctor Salas Something es that el is also very important Obviamente, is nuestras catch-up coberturas van hasta doses. los niños que tienen, o sea, las coberturas Our para que coverage cuenten, van hasta los is niños al año, analyzed ¿cierto? El niño al año for tenemos la cobertura. children up to Pero eso no 1 quiere year decir que old. ese niño no requiera, cuando cumple el año y no ha The completado thing su is, esquema, no after quiere that decir que 1 no year requiera of su life, dosis. we shouldn't Entonces, fíjense understand cómo los that the países child does not logran, require any more siguiendo la doses. corte, este niño que ya es menor If de we un año, que continue ya no ha analyzing that recibido su cohort, DPT-3, lo seguimos hasta el we año can y make aquí a sí ya completa follow-up su esquema, o hasta los 2 años, and o see hasta los if 3 they really años, como lo ven completed aquí. their Entonces, schedule. And por we can ejemplo, follow estos up países up llegan to a 2 coberturas years or muy, muy even 3 altas, years old. asegurando And el mismo here cohorte. we see that Por countries supuesto, succeed in no cuenta having para la higher cobertura, pero coverage cuenta para que for ese those niño cohorts. reciba su protección. And this is Y very eso es con important to DPT-1 guarantee y aquí lo tenemos all con children DPT-3. Si el niño protection. seguimos ese niño que no recibió su tercera If we después del follow up año, children who vamos haven't a received the aumentar third esto. ¿Y en doses cuánto puede after aumentar 1 esto? year old, Esto then we puede aumentar need to hasta continue that en 2 follow-up. o en 3% nuestra cobertura. O sea, This si seguimos la helps corte, improve obviamente no la coverage by cobertura es menor de 3 un año, and pero sometimes la cobertura es menor de 2%. un año, puede subir hasta 2%. We can ¿Cierto? improve Los niños coverage for hasta 3 children años of puede subir hasta 1 year, 2%, y 1 así year old children sucesivamente. by Entonces, la 1%, cobertura de 2%, la cohorte se va a and so incrementar on. y además vamos a asegurar So que the esos niños cohort will reciban have a sus better vacunas y coverage. estén Our protegidos contra coverage las will be enfermedades improved, and we will que also no ensure recibieron that those cuando children era are la protected oportunidad. against the diseases Todo el trabajo which para they que sea weren't oportuna, protected pero si from no es in the oportuna, right time. pónganla después. It might not be a Y timely ahora quiero protection, but is mostrarles unos still indicadores some de protection equidad. for them. Empecemos Now por let's see el some tamaño equity de población de indicators. país. We Si will ustedes ven first aquí, analyze están divididos. Aquí the tenemos 3 country vacunas, population DPT-1, size. Here we DPT-3 have y 3 vaccinations, SRP-1, ¿cierto? DTP1, Tenemos las 3 DTP3, vacunas. and Y lo que SRP1. hicimos fue dividir los países What por we did tamaño de here población, was to ¿cierto? divide Entonces, countries according to their color population como azul size. plomo These son los light países más blue grandes.
shows the este y biggest este. countries. Los morados más oscuros son los países más chiquitos. Dark purple Son los que shows tienen very entre small 40 y countries, 1.200 niños, o sea, nuestras islas del Caribe. countries who Y aquí have los que están around intermedio. 40,000 cosa children ven? only. And Que los here are the países que son countries más in the pequeños middle. tienen coberturas más altas. Countries who are smaller No son have los países higher más grandes. coverage. Los países más This grandes, y doesn't esa es go la for cobertura de ese biggest grupo de países. countries. Entonces, los países más grandes no son los So que tienen bigger las coberturas más countries altas. do not Ni en show DPT1, higher ni en coverage, DPT3, ni en SRP. not for any of Son los these países más vaccines. pequeños los que están It's only empujando smaller a tener countries who are coberturas más pushing altas. these high coverage rates. Segundo, vamos a mirar los países por ingreso. Secondly, let's take a Y look este at their es countries el according ingreso que to define their el Banco income. Mundial. Entonces aquí los This hemos is income dividido taken también en from the DPT1, World Bank, and we DPT3 have y divided the same SRP1. data for Tenemos los países de DTP1, ingreso DTP3, medio and bajo, SRP1. de We ingreso have medio alto low y los to de ingreso medium alto. income countries, Lo que ustedes medium pueden to ver high aquí en income este countries, panel and high income es countries. que los What you niños can see en los here países con is ingresos medios that bajos children han in bajado su countries cobertura with low to medium importantemente entre income 2019 have y el lowered their 2024. coverage between ¿Sí ven? 2019 Entonces, and 2024. siempre debemos pensar We en should hacer más always fácil la vacunación consider para aquellos que lo making necesitan más. vaccination easier Entonces, for those aquí, who por need it supuesto, tenemos most. nuestras poblaciones lejanas, nuestras Of course, poblaciones en las here we might fronteras. have Entonces, esto borderline requiere que, como decía muy bien populations, el doctor faraway Salas, populations. planteemos medidas And as Dr. Salas says, especificadas por población. we need to Y este differentiate es otro some indicador strategies de for these nuestro special plan regional populations. de inmunizaciones. Now, this is Entonces, the aquí lo que indicator hicimos fue for coger los a países, regional ¿cierto? immunization plan. Y ponerlos Here we por gathered la población. information from all Los dividimos countries, en 5 quintiles, and we ¿cierto? divided this Entonces, in aquí 5 groups tenemos according to the los population los size. municipios de la región. El Here you will 21% de see los municipios de la región. municipalities. Aquí el otro For 20 y example, tanto, here el is otro 20 y tanto, 21% el of otro 20 y tanto, y el municipalities otro in the 20 y tanto, region, ¿cierto? Entonces, cogimos and we todos will los, see los similar municipios, numbers los as ordenamos years por go by. cobertura, en este caso We de organized DPT3, municipalities, y miramos cómo está la we cobertura de estos organized their municipios. Y aquí tenemos coverage, el and we 20%. took a ¿Qué look pasa at en the ese trend 20%? of these municipalities. Ese Now, 20% we have que these están en el primer 20% quintil, municipalities. tienen una What cobertura del happens with those who 51%. have a ¿Cuánto era 20% nuestra cobertura en coverage? 2017? Well, in Vamos a ver 2017, cuánto they era have nuestra a cobertura en 2017 de 51%. DPT3. Nuestra What was their cobertura de coverage for bueno, en DTP3? 2019 la cobertura de DPT3 era 84. Well, in Recuerden, 2019, it 2010, was ¿qué dije? 84%. Ay, me pasé. Let's En remember 2019 that. teníamos la cobertura, miren la cobertura de los Now, see más, the de los que tienen de coverage los que están en ese primer cuartil es for the 54%. countries and Miren for la the diferencia entre ese municipalities that are primer in cuartil, that first primer quintil quartile. y la cobertura regional. There's a huge difference between Otra vez, those who are in that first nuestra meta quartile and sería the regional lograr, coverage. y eso es, a eso es a lo que Our estamos goal, llamándolos, once again, asegurar should que be to la ensure cobertura la that podemos darnos a coverage todos, sin is importar dónde homogeneous, vivan. that it reaches Y la everyone no vacunación ha matter sido where siempre they una de live. las medidas más equitativas en la región. And vaccination Pero has aquí estamos always been viendo one of que the estamos most dejando atrás algunos. equitable health measures in all Entonces, aunque regions. aquí al final hemos But ido here we mejorando, see como that some ustedes people pueden are ver, being aquí left subimos a behind. 59, 53. We managed Obviamente aquí to vino la go up to pandemia, bajamos, pero vamos subiendo. 59%, Otra vez, es 54. importante el We promedio fell down again nacional, el during the promedio pandemic. regional y el But promedio once global. again, the Pero aquí national, tenemos que regional, and global hacer, averages mirar a are aquellos good. a los que no But we podemos really dejar atrás. need to take a A los close más look vulnerables, a los que viven más lejos, a los que at viven en those un who estrato are más bajo. in most vulnerable Y situations, aplicar who live medidas, in obviamente, lower apropiadas conditions, a cada uno de estos. and create measures Los retos that ya are los habíamos appropriate for oído. each Seguimos of con these niños 0 populations. Nos demora, o sea, tenemos nuestra The main cobertura de challenges are DPT3 still those estancada, zero o dose sea, tenemos que children, empujarla para children who acercárnosla. never received Mejoramos that en third MMR, doses. en la vacuna de CRP, We have seen y some tenemos que seguir improvements, of empujando course, in más the a la MMR. luz
de But we esta need to situación continue de brotes de pushing sarampión que and tenemos. increasing Es algo efforts in the muy light grave of the porque new seguimos outbreaks teniendo that we see. brechas de equidad. Y We finalmente still have tenemos quite problemas con la simultaneidad, significant ¿cierto? equity Aquí las oportunidades gaps. perdidas, And el análisis finally, de we have a oportunidades lot of perdidas missed puede ser una opportunities. buena We herramienta really que nos puede need to ayudar. analyze this, and this can be Aquí a ustedes ya great conocen muy tool bien to help todo lo que us. puede hacer o las actividades que You podemos hacer already con know ustedes. the activities Ya that el we doctor can Salas las mencionaba un carry out poco, with you. hacer Dr. Salas microplaneación, mentioned hacer some of them. oportunidades perdidas de Some of those vacunación, activities are doing a lot campaña de of vacunación de las planning, Américas, llegando a todos, y la taking implementación advantage de la of herramienta de missed vaccination monitoreo. opportunities, En temas Vaccination de Week, and sistemas de some monitoring información, tools. validar los denominadores We can utilizando also support with información information geográfica, systems, revisión de datos de in calidad, having some geographical apoyar a los information, países en la reviewing aplicación de data registros quality, nominales y en la sistematización de los datos. and also En vigilancia systematizing tenemos que data. seguir fortaleciendo In surveillance, we still la need vigilancia de sarampión, to rubiola y enforce parálisis flácida, the ¿cierto? En este surveillance momento of measles and tenemos rubella. laboratorios fortalecidos, And at pero the es muy time, we importante seguir have trabajando en very esto. Desde good la labs región hemos that apoyado can generando support, and guías from the y region, we have herramientas para la provided búsqueda support, activa creating de casos de guidelines and sarampión tools y de for parálisis the flácida, active las nuevas search guías de of difteria, new pertussis, cases. We la have new actualización, en este guidelines momento se for está llevando a cabo la pertussis, actualización de ese and we also framework have para some la updates of the reverificación. framework to Cada vez ver más allá review y ahora, por ejemplo, con el surveillance of tema other diseases. de And acabar con la meningitis, now we are hacer todo el also trabajo con working con on the eradication of herramientas para la meningitis, evaluación de riesgo working y with a lot of prepararnos tools for para risk los brotes. analysis to En get comunicación ready for efectiva, outbreaks. identificar Now, for effective esos communication, we impulsores de la can vacunación, identify those promover behavioral las drivers inmunizaciones of desde todos los immunizations, componentes, desde promote desde immunization todas las áreas de from salud y más allá, a y whole fortalecer la capacidad para or comunicar a acerca de holistic las enfermedades prevenibles por perspective, vacuna. and finally continue Yo les supporting for the agradezco eradication muchísimo of vaccine la preventable oportunidad diseases. para I contarles want un to poco thank you for this cómo estamos opportunity to tell you viendo a desde el little nivel bit about how regional we work nuestra with situación this de at coberturas. regional level Nuevamente and how we exhortarles analyze para que our coverage avancemos en situation. And estas once áreas tan again, I want to importantes call en for your inmunización. action to Gracias, continue Marta. working in Muchas gracias, improvements Marta. in immunization Hay unos coverage. comentarios y preguntas. Thank you very much, Martha. We have some Bueno, comments and Leticia, la provincia de questions. Santa Fe, Argentina, Leticia from bienvenidos Santa todos Fe los in equipos Argentina. subnacionales que se pudieron conectar I also want to take hoy this día. opportunity to welcome Súper all bienvenidos. subnational teams who are here. Nos dice que los denominadores And son Leticia muy here says variables that y generalmente denominators los are nacidos very vivos del año different, anterior no variable, están hasta and mediados del sometimes año live siguiente. births from ¿Se van the corrigiendo estos previous year denominadores de are forma not shown dinámica until o hay the una fecha de next cierre year? para poder Are these actualizar? denominators corrected No sé, Marta, si dynamically, tú or quieres is there maybe a close date that we have ¿Cuál fue? to update this Bueno, más que una information? pregunta es, habla un poco del tema de los denominadores, que sabemos Well, que es un this reto is a great importante discussion for denominators, para which we para know distintos países de la is a región, y great me imagino que challenge cuando ya se va for some desagregando aún más countries and a niveles subregions. subnacionales más And complejos, as we go entendemos to que no todos los subnational países levels, the usan topic una and misma the fuente issue is de more complex, because denominador. we know Algunos usan censo, that otros countries do not recién use the nacidos same vivos, y denominators. así Some use solamente dejarles el census, mensaje que others nuestro use formulario live conjunto del births JRF at different permite rates. hacer That actualizaciones is de why datos, we ¿verdad? De create the coberturas hacia JRF, atrás, so that we have así que a siempre está abierto en caso que se homogeneity of requiera algún data. tipo de actualización. So La doctora you can Mirta Roses always pregunta present si el further WENIC está information disponible en to have español. updates Marta, no of sé the si tú estás ahí. information. We also Marta have a García. question about García. the WENIC, and Marta? someone asks if the WENIC is available in Are you there, Spanish. No, no está en español. Pero Marta, doctora, le voy a can you copiar help el us? link, doctora Mirta, le voy a copiar el link Okay, el link del... dear Mirta, Yes, I I am will here. copy. Sorry. Yeah, Sorry. unfortunately, for a time I'm being, here. Sorry. unfortunately, for a time being, it's only the generic notes are available from the Spanish, but all the separate explanations, country by country, they are not yet available from the Spanish. We hope that with artificial intelligence, we will get there,
but we are not yet there. But the summary presentations, they are available in Spanish as well. Thank you, Marta. Ahí puse el link de donde encuentran I just shared the link where you Luego can María find the Jaramillo information. de Ecuador también nos cuenta un Maria poco de la Jaramillo from situación de lo que Ecuador, pasa she's telling us a little bit en about el the país, pero situation in the también menciona country, algo muy importante but que she dice also que mentioned quienes something trabajamos en el important. territorio Those hemos of us who works in the constatado que territory considerando los have retos de abastecimiento confirmed that registrados los considering últimos the años, las coberturas supply reales probablemente se challenges in the last aproximen más a years, las real estimaciones coverage de will la come OMS closer to UNICEF, the que hay WHO 96% UNICEF reportado estimations en el than the país, que me 96% imagino que officially va reported también by the por el country, cambio which is de around denominador 70%, en el censo que most likely tuvo because of the Ecuador. change of denominator Así that que es Ecuador importante had. tomar esas So estimaciones it's en números important to take justamente these para evidences, establecer this acciones, evidence, ¿verdad? I'm sorry, Y to definir set cómo se puede actions in mejorar. Y sí, el motion to desabastecimiento see es how un tema, this can por be supuesto improved, and que if ahí hay que hacer algún lack of tipo de supply mejora en la is an issue, planificación. we should También improve Leticia Márquez creo que planning. reaccionó a un comentario tuyo, Leticia Marta, de cuando Markets estabas haciendo reacted la to a exposición, comment porque dice that tal you cual made, realizar Marta, seguimiento because de cómo va la tasa de deserción de los que conducting efectivamente follow-ups as accedieron a the la vacunación debe ser regards tan the importante dropout como la rate población objetivo. should be as Y important as the nuevamente targeted María Jaramillo population. menciona Total, Maria totalmente. Jaramillo, Yo sí, creo que ahí es clave otra, y creo que es un poco el comentario también de María I Jaramillo, que believe también that sí, cómo comments of podemos Maria ver Jaramillo, más how allá de las what we coberturas, can y see, ese es sí, what we ese can es see el ejercicio beyond coverage, and that del is the gerente del programa de exercise inmunización en of el the nivel que manager of the sea. O sea, immunization program tenemos at que any ver, level. por supuesto, tenemos que ver So las of course we coberturas, need tenemos que to ver address coverage el número de deserción, and adultos afectados, la analyze the deserción, la dropout rate, simultáneamente. simultaneidad. simultaneity. Y son indicadores que todos And these are sabemos indicators manejar, que todos that los hemos we can manejado. handle, we know Es how un to poco handle. mantener It's el ser muy estrictos y revisar trying to esos be indicadores. very strict in Depende reviewing de those cada cuánto lo produzcan, indicators. mes por mes, It 15 días por depends 15 on días, how semana often they por are semana, produced on a como monthly lo tomen, basis, pero quarterly hacer esa basis, revisión de or los fortnight. indicadores para ver So these are the dónde indicators to podemos be intervenir. reviewed to see where we Sí, can intervene, es muy actually. importante hacer el monitoreo ahí Yes, we need constante, to ¿verdad? conduct Sistemático y constant que también se monitoring and systematic retroalimente a los monitoring distintos niveles that para que ellos también fits sepan into the different levels so cómo that va el país y they también los know what the niveles status of the subnacionales. country is and the Veo una subnational mano levels. levantada de Neila There's Neves. No one sé hand si Neila up quieres, from Neila Neves. quieres contarnos Neila algo. Neves, would you like to share something? Neila. Neila? Bueno, si no, mientras tanto, también ahí hay Un comentario en el chat. Okay, un we comentario have en a el comment chat on the de chat Jorge. from Excelente que se Jorge. valora la medición de la It is efectividad de excellent that vacunación, we la medición de value abandono the de measurement deserción, of la the vacunación es una manera de vaccination medir más sólida y estable en los effectiveness, niveles the locales, measure apoyar of seguimientos a las dropout actividades rates, extramurales y seguimiento de and niños que existen en la comunidad, how to que no se measure afecta por el sobre o the subregistro local del denominador. levels that Exactamente. is not Y debería affected just ser by the under register monitorear of mensualmente los denominators, niveles and it should be intermedios monitored y darle on el a valor de monthly la basis in the efectividad para los intermediate resultados de levels actividad to de provide the seguimiento de un effectiveness establecimiento de salud. for the Jorge, usted hizo results un for an resumen effective muy follow-up. Jorge, excelente that was a wonderful summary del objetivo de of the este goal webinar, así que of this excelente. webinar. Excelente presentación de análisis, doctora Marta. El porte de Excellent seguimiento de presentation of cohortes the en la base de los analysis, Dr. programas de Marta. inmunizaciones y logra captar los The niños follow-up of the susceptibles sin cohort descansar. is the Eso work asegura of que se the disminuyan immunization riesgos de programs, presencia de which brote y tener captures niños all the protegidos. susceptible Súper children, bien, Jacqueline and también. this ensures the Marta, reduction no sé of the si quieres risk in No, the agregar presence algo. of muchas gracias, outbreaks. agradecerles a todos por su I just would like presencia to thank everyone for your presence en este webinar. Otra in vez this agradecerles a webinar. ustedes el que So I compartan would la like to thank información you for sharing the a través information de la by información means conjunto, of que creo the que como ustedes joint pueden ver report. es una As you can herramienta que see, globalmente es usada y it is a eso tool ustedes used deben sentirse muy globally, orgullosos and you should de take llenar pride esta in herramienta
completing con this base en esa tool, herramienta, con base en ese because trabajo que ustedes based hacen on that tool and the cada uno de work los that you niveles, do que at all esta información es levels, posible de ser this analizada. information Entonces, is gracias possible a to ustedes be por analyzed. compartir, So por thank you analizar esta for información sharing this, for y analyzing por todo this el trabajo information, que and for all hacen the y que work están haciendo. that you do. Nos quedaron algunos temas pendientes, algunas preguntas. There are De hecho, some pending teníamos una issues, some sección de diálogo questions. donde In la fact, doctora we had Mirta a ahí en dialogue la section where sección de preguntas Dr. y respuestas nos Mirta, dejó. La verdad in las teníamos the preparadas, pero por Q&A, tiempo we were las vamos a prepared tener que that, dejar para otra ocasión, but we justamente will para have ver to cuáles leave eran it los for another principales time desafíos y to see también what qué the main otras challenges are actividades, acciones and to los see what países van other haciendo activities and actions are the para cosas countries are diferentes, para undertaking también tener resultados diferentes. to get Entonces, different creo results. que vamos a tener que tener otra sesión So de we'll have diálogo to have con ustedes another porque creo que dialogue session este tema nos interesa a todos y hay because this is mucha tela que a cortar, topic that como dicen por ahí. pertains to all of us. Pero en honor al tiempo y entendiendo But because of time tienen ustedes también otras and actividades, because of queremos the fact that you agradecerles por su do tiempo, have por some sus other comentarios activities, we y would like to queremos thank tener you otra for your sesión quizás comments. para hacer un diálogo un Hopefully we can poquitito have another session más to have profundo. a deeper dialogue. Felicitarlos a todos porque I would like sabemos to que están congratulate all of you haciendo tremendos esfuerzos para because we alcanzar know las that you're coberturas de making great vacunación y strides más to allá. comply Así with que coverages eso, of disculpen si no vaccinations. nos alcanzó el So tiempo para I hacer esta apologize that discusión, we pero didn't nos queda have esa enough tarea como time, para but tener otra we are ocasión still have de that pending reunirnos then y seguir to have conversando respecto al another tema. Así que meeting about agradecerles a this. todos. Marta, So I would no like sé to si thank tú quieres everyone. decir Marta, algo. No, would you like to say something nuevamente else? agradecerles No, just por thank venir you a este everyone for webinar. coming here to this Estamos webinar. aquí a la orden para lo que We are ustedes here at your consideren que nosotros disposal podemos for apoyar whatever desde la you OPS, desde el nivel need regional y desde los of países, porque support aquí from the también mis PAHO amigos level or vienen the de regional países. level because we have Entonces, colleagues más que from every dispuestos country. a apoyar, So we agradecer are very muchísimo willing to a Marta support Gachidobo, que estuvo con you. I nosotros would like to thank en este Marta webinar, Gallegdobo. a las intérpretes que nos hicieron I would like to el thank the favor, a Fernando, que interpreters, siempre nos ayuda con todo esto, Fernando, y who obviamente a todo el always help equipo us with this, regional, que ha and sido of course the entire el regional motor team de who has been de the esta presentación. engine of this Muchísimas gracias y que presentation. tengan una muy So buena thank tarde. you and have a wonderful Gracias a afternoon. todos. Thank you Nos very vemos much. pronto. Thank you. We'll meet up soon. Thank you. Thank you. Bye, Thank you, Marta. Marta. Thank you. Bye. Thank you.